Fala galera, beleza? Meu nome é Diego Morini, preparador físico da Seleção Brasileira de Taekwondo, e sejam bem-vindos ao Taekwondo Talk, nosso programa semanal de entrevistas. E hoje a gente tem mais um convidado internacional, mais um programa internacional para vocês. O convidado de hoje já apareceu no programa, da última vez a gente focou bastante na história dele, e hoje a gente vai falar de um tópico específico. O convidado de hoje, ele tem 3 Jogos Olímpicos na carreira como atleta, 2 medalhas de prata, já foi bronze em campeonato mundial, campeão dos Jogos Pan-Americanos e é um técnico conhecido mundialmente. O nome dele é Juan Moreno e ele tem uma marca, uma metodologia chamada Peak Performance. E hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre como ele desenvolveu essa metodologia e qual a importância de você ter um método do treino. E aí a gente vai falar um pouco sobre como que você desenvolve, quais são as principais dificuldades, quais são as vantagens de você ter um método próprio. Juan, you're welcome to Taekwondo Talk. First of all, I would like to thank you very much for accepting this invitation. I know you are a very busy person, and I'm really honored to have you here. Every time that you accept my invitation, I keep very happy because you are a very an excellent athlete, an excellent coach, and you are a great person as human being. And for me, it's always a pleasure to talk with you. Every time that we talk, I learn a lot of things. So thank you very much again for sharing your experience and sharing your knowledge with me and with the Brazilian people. No, it's my pleasure to be here, Diego. Obviously, we know each other for a little while now, and every time we get together at camps, and not just in the trainings, but after the trainings, we always have amazing talks, and in fact, very intriguing talks. So I enjoy my time with you first and foremost. But and right now, I'm not so busy with the COVID and all the virus going on. I have a lot of time, so I'm more than happy to spend time with you today. Então, eu estava só agradecendo o Juan, tá, pessoal? Porque ele é uma pessoa muito ocupada, ele tem bastante negócio lá nos Estados Unidos, é um técnico importante lá e ele está dispondo do tempo dele para compartilhar o conhecimento. Eu vou começar apenas pedir para ele dar um breve histórico dele, só para quem ainda não conhece, eu sei que a gente tem um programa específico para isso, mas só para ele falar um pouco da história dele, para quem ainda não conhece ou não assistiu o último programa. Juan, just for people who didn't see our last our last interview, talk a little bit about your career as an athlete and as a coach, just for the main topics, just for people who didn't see our live to know you better. Yes, I've been doing martial arts for many, many years. I started Taekwondo when I was about 9 years old. Now I'm 49, getting ready to be the big 50. So getting a little older, but yeah, so really my whole life I've been doing martial arts. I was fortunate to come up in a very good, in my opinion, traditional martial arts school, learning self-defense, learning pumses, just a lot of technique, which I believe helped me become a better athlete and then a better coach, because it's always taught me to pay attention to detail. You want to start with that? Então, primeiro ele está começando com a história dele, que ele começou desde criancinha a treinar taekwondo, e ele disse que ele foi um cara sortudo por começar em uma escola bem tradicional, uma boa escola, onde ele teve base desde a parte marcial, de pensões, e até a parte esportiva, propriamente dita, a parte de luta, de defesa pessoal, então, do combate, propriamente dito. E essa parte marcial ajudou muito ele como atleta, porque ele passou a prestar muito mais atenção em detalhes e coisas desse tipo. Então, ele pratica a vida inteira desde criança, e hoje ele tem 49 anos e ainda pratica o taekwondo, ainda pratica artes marciais, e ele fala que ele teve uma boa base, e uma base muito ampla do taekwondo. So, obviously, as an athlete, I was pretty successful. I was able to go to 3 Olympic Games. Like you mentioned earlier, I won 2 silver medals. I'm very proud of, winning Pan Am Games, but really what I was very, very proud of for me is when I won the World Cup in 2000 in Lyon, France. I had been away from the sport for 5 or 6 years, and it was actually 8 years, to be honest with you. I mean,
I retired in 1992 for a short time. And in 2000, I fought at the World Cup, and I won a gold medal. And I beat, athletes from Turkey, from Korea, from Egypt, and it was a very difficult event. So to win a gold medal was something that I had really always aspired to do at the world level, and not at the Pan American level. I always wanted to win an Olympic gold medal or a world championship. So for me to go to the Olympic Games, to win Pan American Games, to win a World Cup was one of my big moments for me in my heart. So I was very excited for that. Então ele está falando da carreira de atleta dele, do auge dele, das principais conquistas, onde ele teve participação em 3 Jogos Olímpicos, e desses 3 Jogos Olímpicos que ele participou, ele conseguiu 2 medalhas de prata. Quem é do Taekwondo sabe o quão difícil é você qualificar para os Jogos. Aí ele qualificou em 3 e ganhou 2 pratas. Além disso, ele é muito orgulhoso por ter ganho os Jogos Pan-Americanos, então no campeonato dos Jogos. O campeonato ele também ganhou, mas os Jogos Pan-Americanos ele também foi campeão. E ele se orgulha muito da Copa do Mundo, que hoje não tem, mas era um dos grandes eventos a nível mundial. E ele se orgulha de ter ganho, porque ele ganha de grandes atletas, estrelas mundiais ali, e ele pôde ganhar, foi em 2000, right? Yeah, in 2000, yeah. E ele em 2000 ele conquistou. Então, esse foi um pouco da carreira de atleta e esses foram os principais títulos dele. I know. I mean, I'll go back real fast because, I had won silver medal at the Olympics twice. I won silver medal at World Cups before. I won a bronze medal at the World Championships. So it's a big honor to get those medals, but to get that final gold medal is like, it's very important. I mean, it's very important to know that you can finish the job, and it's difficult, we know, in sports. So to have that moment for me was very nice. Gold is gold, right? Yes. Então ele está citando da Copa do Mundo que o ouro ele foi muito especial, porque ele teve a prata nos Jogos Olímpicos, ele medalhou no Campeonato Mundial, mas a Copa do Mundo ele conseguiu a medalha de ouro e aquilo foi muito especial, teve um sentimento de eu fiz o meu trabalho, finalizei, fiz o que eu tinha que fazer. And I'm sure we'll talk about it in a little more detail, but after my athletic career, I moved right into coaching. I've always, as a person, I've always kind of set out to do things that people tell me that I can't do, or that are very, very difficult. They seem like they can't happen. Whether it's an athlete or my personal life or my business life, I've always strived to do those things. And so if you look at the history, not many top level athletes become very good coaches. Yes. For a number of reasons, whatever they may be. And when I look around nowadays, when I look around the world, I don't see my peers. I don't see the people in my era. I don't see the people that were even a couple of eras after me actively coaching and being very good at it. So it was important for me to be able to work hard to make sure that I was a good coach, maybe a better coach than I was athlete, maybe. Yeah. And you were a good athlete, tá? Então ele estava falando que ele virou treinador, ele virou técnico muito cedo, e ele citou uma coisa interessante, que muitos atletas de altíssimo nível não viram técnico, ou não viram técnicos de sucesso. Ele falou que ele vê poucos dos pares dele que da época que ele competia, que tinham um nível elevado como ele, terem virado técnicos com um relativo sucesso. Então, hoje em dia, ele não vê muitos desses atletas da época dele. E ele fala que sempre tentou fazer coisas diferentes, coisa que desafiasse o senso comum, tanto como atleta, como técnico, como empresário. E ele citou essa questão e eu concordo com ele. Eu não vejo, às vezes, essa relação de ser bom atleta e bom treinador. São coisas diferentes. E muitos dos bons treinadores não necessariamente foram atletas de destaque. Foram atletas, mas não com esse destaque, como ele foi, por exemplo. Ele conseguiu as duas coisas, ser um excelente atleta e um grande treinador. So after, obviously, when I retired in 2000 was my last event after the Olympic Games at Sydney, Australia, I went right into coaching. And honestly, it's a little misconception. I didn't start peak performance right at that moment. I had a gym here in Miami with a select group of people that were my training partners. They trained with me leading up into the Olympics. And so
when I decided to stop, not only did I want to, but I felt like I owed it to them to continue helping them achieve their goals. And so originally my team was called Team Miami because it was a bunch of athletes from the area that wanted to train together. So they had their own Taekwondo schools, but every night they came to train with us. So we weren't really a name. It was just Team Miami. Nice. And that's really how we start. When I say we, I started with my coaching career. Nice. Então, ele estava falando, quando ele realmente começou com a equipe dele, foi após os Jogos Olímpicos de Sydney, que foi quando ele se aposentou como atleta, mas não começou como Peak Performance, que é a marca dele, que é a metodologia dele. Começou como o Team Miami, porque era basicamente os colegas de treino que eles treinavam, e eram colegas de treino que eram de diferentes equipes ali de Miami, mas que se reuniam à noite para treinar junto com ele. Então, esses colegas de treino ajudaram ele na preparação para os Jogos de Sydney, e ele achou que ele devia isso para esses colegas, para manter a equipe e ajudar eles a treinar. Então, na verdade, não começou com uma peak performance, não começou com essa metodologia que ele tem hoje, começou com o nome de Team Miami. I introduce you to my mom. This is the one that made me. Oh, nice to meet you. My name is Diego. Nice to meet you. It's a pleasure for me. That's my mom. Nice. I'm sorry. Go ahead. I'm sorry. What were you going to ask? I just speak in Portuguese. Eu vou perguntar para ele como que ele começou a Peak Performance, como que começou essa ideia da Peak Performance. And how did he start Peak Performance? When came this brand idea and create a brand? And how did it started? And again, another, I believe in organic. You know, I'm a very organic person. Of course, we do things for a purpose, but sometimes when things just kind of naturally evolve, they can become better. I think when you do things to compete or you do things for the wrong reason, sometimes they're not as good. So truthfully, I had my group here in Miami, and I had many people coming to Miami because we had a strong team. We had a lot of athletes, and it's a very easy place for people to come, right? It's easy for Puerto Rico or Dominican or Mexican or Canada. So we had already a very international flavor and a very strong training ground, if that makes sense. You want to start with that? Yes. Então, ele falou que as coisas começaram de uma maneira muito orgânica. Então, ele bate muito isso, que é lógico que é importante você ter seu objetivo, uma coisa que te move, mas se é só o título, só isso, muitas vezes não dá exatamente muito certo. Então, as coisas foram muito de maneira orgânica. Então, ele é de Miami, ele tem uma equipe lá, e ali ele favorece um ambiente internacional. Então, é muito fácil para as pessoas da América Central ali se locomoverem para lá. Então, Porto Rico ou outras ilhas ali do Caribe ou da América Central, para irem para Miami é fácil para você ir no Canadá. Então, a própria localização facilita para essas pessoas irem. E como ele tinha uma equipe forte, né, ele foi um atleta olímpico, era uma pessoa famosa, já começou meio natural para as pessoas visitarem e irem treinar com ele. So one athlete in particular, he was a friend of mine. He's my same age, and he came down to train, and I said okay for a couple of weeks, and then he asked me to go to his Taekwondo school in Minnesota, and I presented a seminar, and he told me I want to come back and I want to stay for 1 year, and I was like, wow, because he's married, he has a Taekwondo school. I'm like, and he's old, he's my age. I said, you know, how are you going to do this? You know, and he's like, it doesn't matter, I'm going to do it. Okay. He came down and we had this year, and afterwards he came to me and says, I want what you have. And I said, what do you mean? He goes, I want my team to be like your team, but not here in Minnesota. And he's the original guy that kind of gave me the idea to say, let me see if I can brand what I do, not just brand, but program what I do in Miami and give it to another coach. And so, like reproduce, right? What's that? Like reproduce what you have here, reproduce like that, yeah, copy paste.
Yeah. So when I always tell everybody he's really the original idea. Of course, I expanded on it. What I did from there was when he said that, I had to come up with a business plan of how I could make that happen, how I could coach over there, how I could help him. And I also, I reached out to three different people that I had been doing seminars for years. And I presented the same opportunity to those people as I did with this coach. And actually, he's a famous American coach. His name is Coach Oi Lee. He now is the head coach for Haiti. His daughter is a world champion in cadet. Nice. He's got a very good school. He's like my brother now. But he was the original guy. And then we started out with those 3 other teams. So when we first started with Peak Performance, we started with 4 teams. Nice. I will just translate this. Yeah, então, ele falou que a ideia original não foi nem dele. Tinha um técnico que era de Minnesota e ele era da idade do Juan e ele era casado com uma academia lá. E ele falou para o Juan, eu vou passar 1 ano na sua academia treinando com você. O Juan falou, mas como que você vai fazer isso? Tem academia, essa casa? Não interessa, eu vou ficar 1 ano aí. E ele ficou esse 1 ano treinando com o Juan, e depois desse 1 ano ele falou, cara, eu quero o que você tem. Eu quero fazer a mesma coisa que você tem aqui em Miami, eu quero fazer lá em Minnesota. Como que eu faço? E aí que veio esse estalo, essa ideia de tentar reproduzir o método e reproduzir uma marca. E aí, além dele, teve outros 3 técnicos que eram atletas do Juan e começaram a ajudá-lo com seminários ao redor do país. Então, a Peak Performance começou com eles. Começou com esse técnico de Minnesota, esses outros 3 técnicos que eram da equipe dele, e com ele. Então, ali que começou, de fato, a Peak Performance, e esses técnicos são muito bem-sucedidos. Esse técnico que ele falou de Minnesota, ele é head coach da equipe do Havaí, AT, right? This guy from Minnesota nowadays, he's head coach from where? For Haiti, IT. Então ele é head coach do Haiti. His daughter is what? Is national team? Cadet. He has 2 daughters on national teams, but he has one that won the Cadet World Championship. Uou! E ele tem 2 filhas na seleção nacional e uma delas foi campeã mundial no cadete. Então, é um técnico de altíssimo nível aí. Então, é um técnico de uma seleção nacional. Aí tem 2 filhas e uma delas foi campeã mundial cadete. Great, huh? So, I had to do a couple things right away after that initial conversation. Number one, up until that point, I had really done a lot of seminars around the country in the United States. And so I decided that was going to be it. I'm not going to do any more seminars because I had to make sure that I kept the integrity of the business relationship with all 4 of these people, because it wouldn't be fair or ethical if I had a business relationship with them and invest in them, and just giving my information to anybody just because they wanted to pay me one at a time. So I committed to these 4 people and stopped all my other personal seminars. Então ele falou que esse início da Peak Performance, ele tinha esses 4 técnicos, né? Então, esse técnico de Minnesota e outros 3 que ajudavam ele, que estavam com as equipes, as suas respectivas equipes. E o Juan, na época, ele dava muitos seminários ao redor do país. Aí ganhava bastante dinheiro com isso, mas ele resolveu parar de dar os seminários. Por quê? Porque ele estabeleceu uma relação de negócio, de fato, com esses técnicos, onde ele não achava justo. Então, eu tenho uma relação com você, eu ensino minha metodologia com você, e aí um dia eu ensino essa metodologia para outras pessoas, sendo que a gente tem uma relação de negócio. Então, ele criou uma exclusividade em relação a essas informações e ao método dele com esses técnicos. Então, ele parou de dar seminários ao redor do país. So the second thing, that was the easy part, really. The second thing was, okay, how do I replicate what I do here somewhere else, number one, and how am I going to do that if I'm not there all the time, if I'm not literally watching every single, thing that's going on? So it was a big challenge, but it forced me to create a manual, to create a book per se, a coaching book, to make sure that my new 4 business partners and my 4
coaches that I'm mentoring thought like me, talked like me, trained like me. Everything had to be the same. We had to become a McDonald's. If not, if it's too personality driven for each place, then it's not authentic to what I believe in. The nice thing is all 4 of those original people, they were looking to be led. They were looking to learn. They were looking to follow a model that was performing. Yes. I will just translate. This is very nice, these problems that you had. Então, ele falou que quando ele começou com essa ideia, ele falou, parar de dar o seminário foi a parte fácil, daí foi tranquilo. Mas o ponto é que ele começou a enfrentar 2 problemas básicos que acho que são os principais quando você quer criar um método e reproduzir ele. O primeiro é como que você garante que você consegue reproduzir o que você fez aqui, como que você reproduz em outros lugares. Então esse é o primeiro problema, como que eu torno isso uma coisa reprodutível. O segundo problema é como que eu garanto que os técnicos que estão na Peak Performance, que os técnicos que estão na minha metodologia, como que eu garanto que eles vão reproduzir isso. Então esses foram os 2 problemas principais que ele enfrentou, e eu acho que qualquer pessoa que pretende criar uma metodologia que seja reprodutível vai enfrentar esses 2 problemas. E aí ele falou que ele começou a criar manuais de como ser um técnico, manuais literalmente de como ser um técnico, como que ensinar, como gerir. Então ele começou a desenvolver de fato essa metodologia, e ele falou que ele deu muita sorte que os técnicos também eles estavam em busca disso. Os 4 técnicos que iniciaram com ele, eles estavam muito abertos e procurando esse tipo de conhecimento e uma metodologia que os levassem à performance propriamente dito. So obviously, once I started to build this program and planning for them, we had to see where it went, because even though I had my idea, even though I was working hard, but we didn't know if the results were still going to be replicable, right? I mean, we could, because let's be honest, in our sports, the personality of the coach is very important. No matter how much you teach your assistant instructors, they're not us. So it was a little bit of I had to take it couldn't happen in 1 month or 1 year. It took a couple years. So I stayed with 4 teams for quite some time. I had opportunities to bring in other coaches. They were interested, but I did it, again, I'm going to use the word organic. It wasn't just about money for me. It wasn't just about growing. It was about making sure I could do what I wanted to do, what I really thought was the proper way to represent myself, Juan Moreno, peak performance, because now that's what, even though there was other coaches named, it was still Juan Moreno. Everything, people would, if it failed, it's Juan Moreno, not John Smith, this person, it's Juan. So it was important for me to take my time and go very slow and look at the results and look at the development, not just for the athlete, but for the coach as well, because I invested in both people. When I would go to the certain cities, I would work with the coach first, then I work with the athletes, and then I work with the coach at night. So I made sure that I integrated both, because when I left, I had to make sure that the coach was following the plan. So you visited their gyms? Yes, I had a certain, I designate every year, I designate how many times I'm going to go to your gym. So it's not just once, it's multiple times. And then I also create for example, let's say I go to your gym 4 times a year. And so, okay, here's what we're doing, here's what we're doing, here's what we're doing. And I can check, hey, what happened? Why aren't we where we're supposed to be? But the other nice thing was, you're in one state and this is another team's another state. So when I came here, this team came. When I was here, this team came. So we all of a sudden, instead of having a team of 15, we had 30 or 40 people. So it became more integrated. Both coaches were getting knowledge, and it was very consistent, not just once a year, twice a year. It was very consistent. So I think that's how our ascent went so quick in the business model and the programming model. Nice. I will just translate this. Então ele falou que uma das preocupações
que a gente sabe que a personalidade do técnico ela é fundamental, ela influencia muito nos resultados do nosso esporte. Então, mesmo que às vezes você tenha um método, a personalidade do técnico ela influencia muito. Então, quando ele começou, ele não tinha garantia, ele não tinha tanta certeza que iria ser tão reprodutível, porque não era ele, não era exatamente a personalidade dele. E aí, depois de desenvolver todos os manuais, o que ele fez? Ele visitava as academias, e ele não visitava uma vez por ano, ele visitava 4 vezes no ano, vamos supor. E aí ele, em cada uma das equipes, se passava um tempo lá, vendo tanto com os atletas, técnicos, se estava dando resultado, o trabalho que ele estava sendo proposto, se estava sendo feito da maneira que estava no livro, que estava na metodologia dele, e ele ia ajustando. E muitas dessas visitas, vamos supor, eu vou numa academia aqui no estado, e às vezes vinha outra equipe, que é da Peak Performance também, junto ali, então não era só para aquela equipe, já vinha outra equipe tão integrava, então não era só 15 atletas, ali já tinha 30 atletas, por exemplo. Então, dessa forma, a equipe também se ficava muito mais integrada como equipe propriamente dita, porque mesmo que fossem de regiões diferentes, eles tinham esses camps, vamos dizer assim, que acabavam integrando a equipe propriamente dita. Então, mesmo estando em diferentes lugares do país, as pessoas se conheciam, acabavam treinando junto, e fazendo essas visitas, ele tinha uma garantia maior de que as coisas aconteciam do jeito que deveriam ser. So interesting enough is that I told you the programming was going to be very important, the most important. Yes. So what I did was, as I was developing these 4 teams and working with them, and I'm going to say very not so very at a low level. I wasn't so intricate and sophisticated. More like hands-on, more working with them. Yes. I developed a coaching manual, like I told you, and I did and you got to remember, this is early 2000, 2001, 2002. Nowadays, people are doing many seminars. All the coaches are doing seminars. Some people have teams, where they have a couple. But in 2000, this was unheard of. Nobody had a group of teams from different states. Nobody. Maybe one team that's personal to my Taekwondo school or my city. So I did a coaching program in the United States, in Miami, and even our federation didn't have one of these at the time. They didn't have one where it was truly an idea, a philosophy, a programming, a methodology from A to Z, from starting a team at your school to outfitting your team, to developing your team, to physically train your team, to technically train your team, to competing with your team, to sports psychology with your team, to evaluation of your team, to just dissecting of competitions and competitors. I literally put together a coaching manual, and I did this, I want to say it was in 2003 at a hotel here. And I think I had like 26 coaches. But it was interesting because they had no affiliation to me. They just wanted to come and listen to me. And I wasn't a very good speaker at the time. I wasn't a very good presenter at the time. And I remember being extremely nervous that I had a 2-day conference with these people, and they came to listen to what I had to say. So I took, a lot of years of being an athlete, but only a few years of being a professional coach, and put it into a coaching program. And really, it's the basis of everything that I do today. I still have that manual that I refer back to, and I would say of that content, I'm going to be so bold to say that 85% of it is still relevant to right now. Nice. So that was really the third thing. And let me ask you, you started in 2003 to give seminars and lectures about your methodology for other teams, or you said that it was 26 coaches. Yeah. They were Pike Peak. No, they were not. They were not. You started because you stopped giving seminar, right? And then yes. you come again in 2003. So this was again a first. People were always asking me to join Peak Performance. I wasn't ready to do it, but people were interested in what I did. So I was like, you know what? I'm going to try to again do something extremely new. No coach
had done that. You know, I mean, most federations hadn't done that. And if they did, it wasn't very professional. And so I just said, you know what? I'm going to do something that nobody's doing. I'm going to give Juan Moreno's peak performance philosophical approach to developing a team and developing athletes. And I took my time and I made a PowerPoint and just kind of put it together. And I did that. And so the 26 people that came, there was maybe like 3 or 4 that were from my program already, that they came to listen to the material. But everybody else was just random people, friends. I mean, obviously I knew them from before. I mean, they liked me. They kind of saw what I was doing. So they were interested and, eager to learn something a little bit, new. And we'll talk about it a little bit later, but, coaching as a profession in America, in the world, is very underdeveloped. And at that time, go back 20 years, 18 years ago, it might as well have been the Stone Ages. Yes, probably. I will just translate this. There's a lot of things to translate. Então, ele fez uma coisa, ele desenvolveu um material que nem a Federação Americana tinha, nem nenhuma das federações estaduais deles tinha, que era o manual do beabá de como ser um técnico, como criar uma equipe, desde a parte de negócios até a parte de treinamento técnico, treinamento tático, treinamento psicológico, como de fato levar o seu atleta para o alto rendimento. Então, durante esse processo que ele começou a assessorar essas 4 equipes, ele conseguiu desenvolver todo um manual, um material escrito, que tornava tudo isso muito reprodutível. O que acontece? Ele falou que muita gente queria entrar na peak performance e ele falou que ele ainda não estava tão pronto para expandir isso. Então, muita gente queria ter acesso a esse conhecimento que ele tinha, e ele passou esses 3 anos ali, de 2000 até 2003, só trabalhando no desenvolvimento desse material, e ele ainda não estava aceitando ainda outras pessoas, ele ainda não estava expandindo a peak performance. E aí, em 2003, o que ele fez? Ele fez um grande seminário que tinha 26 técnicos e que a grande maioria deles não tinha relação com a equipe dele, mas que eles estavam interessados em saber sobre a metodologia dele. E aí ele apresentou todo esse material que ele tinha desenvolvido e ele falou, o ser técnico de Taekwondo é uma coisa meio subdesenvolvida, vamos dizer assim. Ainda hoje é difícil, não é tão claro, não é fácil ganhar dinheiro. Ele falou, naquela época a gente ainda estava na idade das pedras disso. Então, lá para os anos 2000, 2003, nem se discutia como profissionalizar isso, como tornar isso de uma maneira mais rentável, como reproduzir métodos de treino, e ter um sistema para isso. E aí, isso foi uma coisa super inovadora. E ele falou, eu não era técnico há tanto tempo, né? Até 2000 eu ainda competi, estava nos Jogos Olímpicos ainda. E aí, em 3 anos, ele conseguiu ter essa visão super inovadora como técnico, sistematizando toda uma metodologia. Yeah, so I mean, obviously, it was very aggressive, but it was something that, again, in America, at least in the United States, nobody was doing. And matter of fact, everybody told me, stop. You're not going to be able to create a business and a lifestyle like this. You need to have a Taekwondo school. Just kind of go the traditional route. And so for me, it was a little bit of, like I said, to make a living on sports seminars, you couldn't do it. I did it. To make a program that was only competition based, it was never done in the United States, so you couldn't do it. I did it. To take your program and replicate it for other teams and other coaches, you couldn't do it. I did it. Built a coaching program, but again, organically. I never thought that I would be where I'm at right now. I remember writing the business plan a little bit and having, writing something and saying that one of the goals was to create maybe national team members and an Olympic athlete. And I remember thinking, that's so hard. To make an Olympic athlete is so special. It's so difficult, especially back then. I think now, although competition is more advanced, there's also way more opportunities, right? There's opens and G1s and G2s that, heck, you can get to the Olympics without even being on a national team anymore by going to the Grand Slam. So in this era back then was so difficult. So that was a big goal. I never thought that peak performance would be international. I never thought that I would have a bunch of international athletes
that would say, we want your environment and your coaching. I never thought that, coaches from around the world, federations from around the world that would say, we want your expertise. And again, at that time, that's not where Taekwondo was. Obviously we've evolved and we've developed, and this may seem the norm now, but this wasn't the norm 15, 18 years ago. Not even close. Yes. Então, o que ele estava falando é que ele foi muito contra o que era a regra, propriamente dito. Então, quando ele começou a desenvolver a metodologia dele, a dar seminários, a tentar reproduzir o conhecimento dele, muita gente falou para ele, cara, isso não vai dar certo. A única maneira de viver de taekwondo é você ter sua escola, fazer a sua escola da maneira tradicional. Você tentar viver muito mais a parte esportiva, e finalmente a sua escola, o que vai te dar dinheiro não é a parte esportiva ou a parte de rendimento propriamente dito, né? Então, você tentar focar nessa parte esportiva e reproduzir seu método de seminário não vai dar certo. E ele conseguiu provar o contrário. Ele falou, na época, ele falou, tinha lá nos nossos objetivos formar um campeão mundial, medalhista olímpico. Ele falou, cara, isso é muito difícil. Mesmo quando ele colocou, ele falou, isso é muito longe, porque se hoje é muito difícil se criar um medalhista olímpico, imagina naquela época. Ele falou, eu sei que o esporte está mais competitivo hoje, porém você tem muito mais oportunidades com os Opens, com os Grand Prix. Tecnicamente falando, você até pode chegar nos Jogos Olímpicos sem ser da seleção nacional, por exemplo, tecnicamente falando, por ranking, por Grand Prix. E aí, naquela época não, então você tinha muito menos competições, então você tinha que estar muito mais preparado nas competições que você foi, e sempre as pessoas falando para ele, não vai dar certo, você não vai conseguir, e ele bate muito na tecla que o crescimento ele foi muito orgânico. Ele falou, na época eu não queria imaginar que outras federações iam querer ter acesso ao meu conhecimento, à minha metodologia, à minha expertise. Eu achava que a gente ia ter os resultados competitivos que a gente teve. Então, isso foi muito bacana, que o crescimento foi orgânico e ele acreditou muito no que não era convencional, fora da caixa, vamos dizer assim. So, we can get into the business model a little bit later, kind of methodology model, but what I did then from peak performance, I think strategically, we got our coaches from certain areas of the country that were close, but not too close. Far enough away where they could develop without stepping on each other, but close enough where they could travel together and train. And so, like I told you, it made it just gave everybody, instead of having a certain amount of opportunities, to maybe more opportunities or more opportunities, because they were able to travel and work with each other as coaches and as athletes. So it worked very nice for us. And again, that was a little organically, it just kind of happened to be like that. But the next major thing that we did was have a camp, a national camp. And again, this wasn't happening anywhere in the world. It wasn't happening, well, I shouldn't say anywhere in the world, not many places in the world, but for sure here in the United States, where what I did was originally I brought all the peak performance athletes together. This was a time for everyone to train together, to enjoy a time, but we also opened it up for anybody else. Anybody else that wants to come. But it was neat because when outsiders came, they just saw a big group of athletes and a big group of coaches all doing the same things, acting the same way, training the same way, moving the same way. And right away, they were like, wow, this is something impressive. And so that was our opportunity to say, without being directly involved, you can see what we do and you can understand the structure a little bit. Yes. Então, ele estava falando que depois de tudo isso, uma das coisas que eles começaram a estruturar é o quê? Ter pessoas da peak performance que eram relativamente próximos, mas não próximos o suficiente para concorrer um com o outro. Então, qual que é a relevância disso? Porque eles conseguiam fazer camps entre si, treinar juntos, visitar uma equipe, visitar outra. Isso ajuda, a gente sabe que a quantidade de sparring ajuda você a evoluir, então você ter mais sparring com qualidade, ainda mais seguindo a sua metodologia, vai te ajudar a ter uma performance melhor. E aí o próximo desafio dele foi criar um camping nacional e até internacional.
Então, juntar todo mundo da Peak Performance em um camp grande, só que ele abriu para pessoas de fora, então não era só pessoas que eram da equipe dele, da Peak Performance. E qual foi a importância disso? Então, foi um camp gigante, com muitos atletas, e as pessoas que entraram de fora ficaram impressionadíssimas, porque você via muitos técnicos e muitos atletas unidos, e com um estilo muito similar de luta, de trabalho, e as pessoas ficaram muito impressionadas. As pessoas que vieram de fora e fizeram esse camp ficaram muito impressionadas com o resultado, que apesar dele não dar o treino diretamente para a grande maioria dos atletas, você vê como a metodologia ela pode impactar e ter um bom resultado no final. So it's, I'm going to fast forward now from that time to maybe 3 years ago. The same gentleman that helped me with my original idea, Coach Lee, I respect him just for so many different things, but he's a very good business guy. He has a Taekwondo school. They've got, I don't know how many schools in Minnesota, but he's a very successful businessman. And he comes up with good ideas sometimes. Sometimes I'm like, nah, but he came up with an idea, and he goes, what if we have a specialized camp? And I was like, okay. So we started talking about it, and we came up with what is now called our FAST camp, FAST. And what it stands for is Forging Athletes Through Sport Taekwondo, FAST. And what we did with that was, think about it. We had our regional trainings with our teams where, maybe you get 50 to 100 people. Then we had our annual camp where we can have up to 350, 40. We got tons of people just from all levels, all ages, all people experiencing it. There's got to be something in the middle, right? So if you have the regional, okay, the last one that we implemented about 3 years ago, which is our fast camp. We try to target 20 athletes in a certain group, like, for example, cadet boys, junior girls, heavyweight women, whatever we decide, and we offer it, and it's only for 20 people. We usually bring in, I try to get about 3 coaches. So it's a very high ratio for coaches to athletes, and it's just specific based on those bodies, those divisions. So it's very streamlined and specific, not so general like the 300-person camp where the levels all over, the age is all over, the seriousness is all over. So if you think about it, we have a specific camp, we have a regional camp, and then we have our national camp. So we feel like there's something for everybody. And really, you need all 3 of those. You can't say that this is the best one, or this is the best one. Or no, they all play a role. They all are important. But we're one of the first groups to be able to do all 3 of those things. That was very good. He was very smart. Então, ele falou que o que acontece? Eles tinham os camps regionais e os camps nacionais. Juntavam bastante gente e tudo mais, mas você ia nesses camps, você tinha pessoas de diferentes idades e de diferentes níveis. Às vezes, um atleta muito bom e outro atleta que era um pouco mais iniciante, não estava no nível tão avançado. E, consequentemente, o conteúdo ele acabava sendo mais generalizado. E aí, aquele cara de Minnesota, que foi quem teve a ideia, na verdade, do Juan reproduzir a metodologia dele, deu uma ideia. O Juan falou que ele é um cara muito bom de negócio, ele tem algumas ideias muito boas, e de fazer um camping específico. Chama Fast Camp. Agora eu não lembro exatamente os nomes das iniciais, mas é uma inicial que ele colocou ali. Mas qual que é a ideia? Você pegar um target, um público-alvo, então vamos supor, a gente vai trabalhar com cadete feminino. E aí se seleciona 20 atletas, não tem mais do que 20 atletas em nenhum desses Fast Camps, e 3 técnicos. Então eles são camps menores, mas para grupos seletos. E aí todo o conteúdo do Training Camp ele é baseado nesse grupo. Então são conteúdos muito mais específicos, você vai ter uma turma muito mais homogênea, então diferente dos outros camps que eram muito mais heterogêneos, com diferentes categorias de idade, níveis competitivos, aqui não. Vai ser um nível competitivo muito mais igual e a própria faixa etária e a categoria vai ser mais próxima. Então, isso permite dar muito mais qualidade e especificidade no conteúdo do camp, que é uma excelente sacada. So yeah, that was some of the big picture things that we did, and I learned. I think most people that are successful, they're very control people. They want to control everything because if it's going to go good,
good. If it's going to go bad, they want to make sure they can blame themselves. And I think that's a good place to start. But as you develop a program, peak performance, as you develop coaches, a leader has to be willing to give away his power. And, you know, a lot of times people feel like... Maybe his ego. What's that? And maybe give away of his ego too. Of course. Coaches in general in our sports, they have a great ego, you know. Some coaches want to show appear more than the athletes. Yes, no, they do. I believe you have to give away some of your power if you want to create more power, because some people are better at things than you. And what I realized early on was one of my friends, great business ideas. Another guy, very good at graphics. Another person, very good at physical fitness. And so I didn't fight that. I didn't say, no. I was like, I accepted that. I don't know why I did, but it's helped me grow. It's helped them grow, and it's helped the brand grow. So I don't think by giving away some control means you have less control. It just creates a bigger pot. I don't know if you can translate this, but I heard one really nice motivational leader speaker. He said, a leadership speaker. He said, every job I've created, I've wanted to give away. And I thought about that. I was like, and I just heard that recently, but I was like, that's true. Like, I do a lot of things because I want to pass it on to the next person so I can move on to the next goal. And that's how I grow, and that's how they grow. But if I control everything, they never grow. Those coaches never grow, and I don't grow because I have too much on my plate. I got to move away so I can take more, if that makes sense. Yes, it truly makes sense. I will just translate this. Então, o que ele falou é que quando você quer ter uma metodologia de sucesso, você quer de fato espalhar uma marca e a sua metodologia, você não pode ser controlador. É muito comum, vários técnicos de sucesso de verdade no nosso esporte, eles são muito controladores, eles querem controlar todo o processo e tudo, e se deu certo é mérito meu, e se deu errado também é culpa minha, eu bato no peito. Agora, ele falou, tudo bem, isso funciona, mas funciona, você vai ter um alcance limitado. Se você quer atingir mais pessoas de fato com a sua metodologia, você tem que largar desse ego, largar um pouco desse controle, de você querer ser esse controlador. Então, ele até falou, se você precisa largar o poder para ter mais poder. E ele citou uma frase de negócio ali, que é o quê? Ele citou, né, uma pessoa, então, todo trabalho que eu pego, eu quero largar o trabalho, eu faço para largar o trabalho, ou seja, eu pego o trabalho para já passar para a próxima pessoa. O que ele quer dizer com isso? Então, ele deu alguns exemplos práticos da equipe dele, que muitas das ideias e inovações da performance, na verdade, não foi só dele. Então, por exemplo, a ideia desse camp, que era específico, foi de um técnico. Ele falou, eu tenho técnicos ali que são especialistas na parte física, tem outro cara que entende muito de gráfico, e eu não limito essas pessoas, pelo contrário, eu trago essas pessoas para agregar na metodologia. A metodologia fica algo maior do que se fosse só eu controlando tudo. Então, por isso que às vezes você precisa largar o poder para ter mais poder. Então, se você quer atingir mais pessoas e de maneira mais eficiente, você tem que deixar outras pessoas muitas vezes participar do processo e dividir o mérito com elas também. So, I think it was very nice what you said. That, I would like to know. I'm very curious. When I was in US, I had a class about coach philosophy. Yeah, and it seems to be very important. And I saw a lot of philosophy of basketball coaches and team sport coaches, and all of them. At least the best ones, seems to me they have very clear what are their philosophy, and they can express in a few sentences what are the philosophy of their job, of their training, and all the athletes that train with them know their philosophy. Here in Brazil, actually, I have never heard about it before until I went to US. And I talked with a lot of coaches, and most of them has it
very clear. What's your training philosophy, peak performance training philosophy? I just first translate the question, okay? Then you answer. Então, eu fiz uma pergunta para ele que eu estou muito curioso para saber. Quando eu estudei nos Estados Unidos, eu tive aula específica sobre filosofia do treinador. Isso é uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil, que não parecia algo tão relevante. E quando eu fui para lá, eu vi a importância do técnico, ele tem que ter uma filosofia de trabalho, e todos os atletas têm que conhecer o que é a filosofia de trabalho dele, quais são as crenças de fato, o que o atleta pode esperar do treinador. E todo mundo vai cumprir isso daqui. Quem sair fora dessa filosofia, que não concordar, vai para outro lugar. Mas essa é a filosofia de trabalho. Vários treinadores muito bons de basquete ou de outros esportes coletivos têm isso muito claro e levam isso muito a sério. E eu conversei com vários técnicos lá nos Estados Unidos e muitos deles conseguem expressar de maneira muito clara qual é a filosofia de trabalho deles. Então eu queria saber um pouco do Juan e da performance, qual que é a filosofia de trabalho deles, qual a filosofia de treino, na verdade. So, I really understand what you say. Like very good coaches, top coaches, they can sum up their philosophy in a few words or a few sentences, but really behind those few words and few sentences is a massive amount of information, but it gets them to there. So I'm going to give you a few words, but then I want to talk a little bit about more, and then probably come with maybe a couple other words. But so for me, first and foremost, I wanted to make sure that this is crazy, that we were considered well-trained and tough athletes. I wanted to intimidate. I wanted people to fear us more than respect us. And this sounds very mean. It sounds very aggressive, but in a very primitive way, fear lasts longer than love or respect. Fear, because you remember it. You, in a combative sport, you remember what that felt like. You remember what that felt like. You remember the intensity. So that was a staple of peak performance in the Miami group specifically. Like when you come to this area, you know that this is really work, and we're serious about what we're doing. So that was the first philosophy of what I did in Miami that started to kind of get out to the other people. Now, they didn't know why, but they just saw tough, hard-trained, kind of scary athletes. That was my first mindset. Okay, I will just translate this first. Então, ele falou assim, a filosofia de trabalho é sempre, todos os bons treinadores lá nos Estados Unidos, eles conseguem colocar alguns tópicos, mas que atrás desses tópicos tinha uma série de coisas, uma série de regras, ou uma série de coisas, mas que eles conseguem resumir nessas poucas frases. E é o que ele está falando aqui. A primeira frase que ele trouxe para a gente, que a primeira filosofia é que ele quer ter atletas bem treinados e bons atletas. Ele quer que os adversários temam eles mais do que respeitem. Ele falou, eu sei que isso parece muito agressivo, até meio primitivo, mas antes de tudo isso é uma luta, e essa é a imagem que a gente quer passar. E então, quando você vai para Miami, quando você vai treinar com eles, você já sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar um treino duro, você vai encontrar atletas agressivos, e na competição a mesma coisa. Então, isso já representa muito do que ele acredita e de qual é o posicionamento que ele quer que os atletas tenham. Now, again, we have to go back eras where explosion, power, raw power, dynamic, like with force, was the premier attributes that you needed. So yes. Obviously we can talk about this. I'd love to talk about comparing, them to now, but it's now it's different. But in that time, that was a mentality. People had to be fast, explosive, and extremely strong and durable. They're very tough on they had to be able to take a lot of impact. So this was the philosophy that I just knew, me as a fighter, that's what we needed. But what people didn't know was, I think I was ahead of the curve, knowing that the people that we're working with nowadays are not from
my father's era, or maybe even, you know, my grandfather's era, where work hard, work hard, work hard, work hard, and they say, hey, good job, and they felt happy. It's the opposite now. Nowadays, I almost feel like you have to be more positive with people, encourage them, motivate them, lead them, and every once in a while, hey, what's wrong? More. And they kind of snap up and like, oh my gosh, something is not right. I better work harder. So even though I was having this hard work ethic, even though I was being very strong, I was very positive, very understanding, very in tune with the people that I was working with. And then when I finally cracked that whip, they jump into action again. So I was, while I was working hard, I was positive, motivating, leading, and less mean, less not happy and grumpy, which I think was changing in the Taekwondo world. Taekwondo world, we were always tough, strong, you know. So to have somebody that was funny and nice and motivating and exciting was new, fresh. Yes. I will just translate this. Então, que ele falou, dessa filosofia de trabalho dele, de se ter atletas que são bem treinados, bons atletas, e que as pessoas têm medo deles. Aí ele falou, isso daqui tem um contexto. Então, de uma época em que, basicamente, a velocidade e a potência eram as características principais que traziam atletas de taekwondo para o sucesso. Então, uma época pré-colete eletrônico, onde o atleta precisava ser muito rápido, explosivo, com uma boa movimentação, aguentar tomar porrada e devolver. Então, isso vem dessa época. E ele falou que, atualmente, ele tem a impressão que os atletas de hoje, a geração de hoje, basicamente, não encaram as coisas de uma maneira diferente, por exemplo, do que o pai dele encarava, que o avô dele encarava, que é tudo muito hard work, trabalha duro e tudo mais. Então, a abordagem que ele tem, ela tende a ser mais positiva do que uma abordagem agressiva. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele tende a incentivar mais os atletas, aí às vezes, dá aquela chicotada. Mas isso, bom trabalho, vamos lá. Então, ele tende a ser mais incentivador e nos momentos certos dá aquela chicotada para o atleta acordar. Se você bate muito no meio dele, se você quer sempre puxar ele para baixo, mas com uma abordagem meio carrancuda, sempre brava, ele fala que para essa geração é um pouco mais difícil. Ele vê que ele tende a ter mais resultados com essa abordagem mais positiva e esse feedback negativo mais duro nos momentos certos. So that's the second thing. So first thing was physical. Second thing was kind of make sure that I was more modern with the times to understanding the people. The third thing was to be scientific. And again, 15 years ago, not many people were looking at physical fitness training or studying it or understanding how you could take this into our world. You had people like doing just bench presses or people doing things. And yes, this is good for your body, but how does it really integrate? How does it really help your performance? And so I looked at sports like track and field for explosion. I looked at bounding. You know, I know everyone does it now, but at the time, not so much. And so I looked at science like that. And then I also looked at technology in the sense of, video analysis. There was something that came out way back then, Dartfish. It was very new to the, I made sure that we had this in our gym and we, put together our money. So sports science, sports technology, and sports social science, understanding the psychology of how people think, their fears, their ups, their downs, their excitements, their arousals. Putting those three things in, sports science, sports psychology, and technology, gave me a huge curveball compared to everybody that was just practicing Taekwondo. Even if they did it hard, even if they were good, I said, I'm going to do something that's outside. And really, I look at American sports. I look at baseball, basketball, football, soccer. They don't just play their sport. They really get outside. And this is how they make their athletes super athletes. And so I took that approach into my team.
Ok. Então, ele estava falando, ele falou duas filosofias dele. A primeira é relacionada à parte de ser duro ali, a parte de ser temido. A segunda em relação à abordagem, então sempre tentar ter uma abordagem moderna e que vai mudando com o passar do tempo, com o passar das gerações. E a terceira filosofia de trabalho é trazer a ciência para o esporte. Então, ele falou, se hoje ainda tem muito técnico que não trabalha com ciência, imagina naquela época quando ele desenvolveu. Então, o que acontece? Ele começou primeiro na parte física, essa parte científica, mas na parte física, como que a gente consegue, de fato, melhorar a performance física dos atletas? Com base no que se tem na literatura científica, ele via muitas pessoas fazerem coisas que não necessariamente ia desenvolver, então ele se baseou em outros esportes com transição para o Taekwondo, sempre tem essa transição para a modalidade, propriamente dito. E aí ele falou da parte tática, então ele disse que ele comprou data ficha, análise de vídeo, ele falou, se hoje tem poucas equipes que fazem, imagina naquela época. Então, e o Dartfish, para quem não sabe, é um software muito caro. Aí eles compraram o Dartfish, tiveram acesso, eles fazem esse tipo de análise de vídeo. E a terceira parte da parte científica aqui, vamos dizer assim, está relacionada com a parte da psicologia. Então, o que a ciência fala sobre a psicologia, quais as melhores abordagens? Então, a ciência ela tinha que dar base para os métodos dele, e isso daria muita vantagem competitiva para a equipe dele. I thought it was very nice what you said. I will just say another thing. Então, ele falou sobre a questão dos esportes coletivos também. Ele falou, quando a gente viu os esportes coletivos, os atletas não só treinam, eles estudam. Então, isso é verdade. Lá nos Estados Unidos, você pega os esportes coletivos que tem mais dinheiro, os caras não tomam nenhuma decisão sem olhar os números. É muito comum os atletas receberem, por exemplo, cenas de vídeo para estudar enquanto eles não estão treinando. No futebol americano, os caras têm playbook para ficar vendo jogadas, estudando jogadas. Então, essa parte de estudo e tomada de decisão com base em dados, de fato, dos jogos, isso é muito comum. Esse é o padrão dos esportes coletivos profissionais lá nos Estados Unidos. E a ideia é que no Taekwondo também deve se funcionar da mesma maneira. Então, o atleta não tem que só treinar. Então, a gente tem que trazer esses dados científicos para integrar o treinamento. I was just explaining a little bit about the team sports in US that you have a lot of data of everything. In professional team sports, they don't make any decisions without looking at some data, and it's very common. The players receive playbooks with videos that they must study beside the training. Yeah. So it's not just go there and train. They must study, and many Correct. Decisions is based in statistics. And that's not part of our culture. No, and it's not part of our culture, and it's because our sport is very small compared to football in Brazil or judo or some other sports that are very well developed for much longer. So I was trying to bring that idea, that feel to my small group, and it worked. But the last thing, I talked a little bit about understanding the people, but the last thing I think for me was to understand that I use the word professional, make sure that I was very professional all the time, but more specifically, consistent with my behavior, consistent with my manners, consistent with my training schedule, my training programs. Because again, we all grew up in eras where maybe we're like, what's the master going to say today? Is he going to be happy today? Is he going to be sad today? Is he going to be mean today? Is he going to be nice today? Is he going to be fun? We didn't know. And I just don't think that's a good way. If you're trying to build a family, if the dad is crazy one moment and the mom is crazy the next moment, and then they're super nice, like what kind of stability is that giving the child? You need structure. So at the same time, if I'm the father of this family, if I'm the leader of this team, the athletes and parents and supporters have to know that I'm professional and consistent. They know what they're going to get for the most part. Can you change every once in a while, throw a little curveball? Of course, you need variety. But more than that, again, you mentioned top coaches in America. Everybody knows their personalities, whether they're super excited or they're very calm or they're very, whatever it is, it's very consistent, and that becomes part of their philosophy. So if you look at the 4 areas, number 1, hard work, tough.
Number 2, understand the people that I'm working with in the psychology. 3, sciences, you bringing that into our sport. And 4, I have to become professional. I mean, you've seen me. I'm pretty consistent in the way I dress and the way I look and the way I talk and the way I stand at every single practice. Very, very rarely do you see me get out of character. And that's by design. That's really by design. It's not just who I am naturally. That's by a conscious effort to make sure that I'm looked at and thought of like that. I see. Very nice. Então, a última parte da filosofia de trabalho dele, da filosofia de treino, é em relação ao que ele chama de profissionalismo. Isso pode ser substituído também pela palavra consistência. Então, imagina o seguinte, ele fez uma analogia com um pai que quer criar uma família. Se esse pai está um dia nervoso, outro dia alegre, e você não sabe, não existe uma consistência no humor dele, é muito difícil, a criança não sabe exatamente o que ela espera. E para um técnico e para um líder é a mesma coisa. Então ele sempre tenta manter uma consistência, tanto em termos de humor, independente se você está bem-humorado ou mal-humorado, você não pode ficar transparecendo isso para outras pessoas, para os seus atletas, você tem que ser mais profissional. Então ele fala que até a maneira dele se vestir existe uma consistência e é um design que foi pensado, não é uma coisa aleatória. Então, esse profissionalismo e essa consistência no comportamento, ele considera importante para a filosofia de trabalho dele. E aí ele resume tudo que a gente falou, 4 palavras. Então, qual é essa filosofia de trabalho? 4 palavras. A primeira é físico e hard work, né? Trabalhar duro. A segunda está em relação à psicologia, a forma como você aborda as pessoas. A terceira, em relação às ciências aplicadas ao esporte. E o 4, profissionalismo. Então, você vê como toda essa palestra que ele deu aqui sobre filosofia de trabalho conseguem ser resumidas em 4 palavras. E essa aqui é a beleza dele. Ele tem muito claro o que é o trabalho dele e eu acho que falta um pouco isso aqui no Brasil. Eu me coloco no meio também dos técnicos que ainda não tem tão claro, não conseguem falar com tanta precisão, mas olha como isso é importante. Isso nos Estados Unidos, especialmente com esportes coletivos, isso é muito consistente. Você se pergunta para o técnico, ele consegue te falar exatamente qual é a filosofia de trabalho, o que você pode esperar dele e, consequentemente, o que ele vai esperar de você. Oh, that was a great explanation of your training philosophy, because you see, you have a very consistent model, and like you can summarize it in 4 words, basically. And this is amazing because you must have very clear what's your work, what's your belief in training. To have all this basement and summarize in 4 words is because you have very clear of what you worked, and consequently your athletes will have very clear what you expect for them. I think this is very important. You know what's interesting too, and this is what I was trying to get to. This is replicable. This is not personality driven right now. You just plug in the same formula for any coach if they really do each one strongly, right? Yes. And they're really serious about it. That can happen for you or the next coach. So this was the only way that peak performance could grow. This is the only way that there could be some quality among the other teams, and I'm really proud to say, Diego, like now there's teams in Minnesota, in Chicago, in Iowa, in New York, all these different teams. They're just as good as my teams in Miami. They come to Miami sometimes, and their athletes, sometimes they're better. Sometimes we go to competitions, and I sit here, they sit there, and they beat me. And to me, I'm so proud of that because I know it started with those 4 things. It was replicable to me to give to the coach to give to their athletes, and then all of a sudden, here's the key word, the standard. The standard is set. So again, I'm being a little arrogant here, but my standard. People always tell me, Coach Moreno, you dress nice. Coach Moreno, you talk nice. Coach, I have a standard, and I can't go below that. I don't allow myself. When I was an athlete, I was standard. I couldn't go. I could go higher, but I cannot go lower. If I go lower, something is wrong. As a coach, as a program, we have that standard now, and we don't dip below it. We make it go up. We make it go up. And that's what I
That's what I'm very proud of. I will just translate this for people, okay? Então, basicamente, ele falou a relevância de você ter muito claro qual é a sua filosofia de trabalho. Então, eu falei, pô, ele consegue resumir isso em 4 palavras e explicar toda a filosofia que de fato tem por trás disso. Aí a vantagem é que isso se torna replicável, se torna quase uma fórmula, em que você, um técnico de qualquer outro estado, ele consegue pegar essa filosofia e aplicar no treino dele. E, de fato, ele falou que ele tem equipes hoje de outros estados que muitas vezes, às vezes conseguem performar, tem atletas que performam melhor do que um atleta que é diretamente dele, lá de Miami. Ou seja, eles conseguiram replicar esses resultados para outros lugares, não é uma coisa só por acaso. E ele bateu nessa questão de consistência e de padrão. Então, ele falou, pô, você me conhece, sabe do padrão que eu tenho com relação a várias coisas, a gente se vestir e até todo o resto. E ele fala que agora que eles têm isso replicado, o padrão de treino da equipe dele, o padrão da equipe dele, só sobe, não desce, porque eles só replicam isso e de maneira só a manter a qualidade, eles não descem a qualidade. Então isso é bem interessante. It was very nice your explanation. We passed a little bit about our time. My idea is always make a program of 1 hour, but I need to do. I had a list of questions, and there is one that I must do it for you. Sure. It's here in Brazil. I don't know if in US is the same thing or not, but it's very difficult for a coach living from Taekwondo. And in your program, in your methodology, do you have any approach of how to develop a business model for coaches, or how can coaches live from Taekwondo, or is just focus more on the training part? When someone wants to join peak performance, do you have any kind of support to, how can you make money from Taekwondo? Do you have any thing this aspect? I will just translate the question, okay? Então eu perguntei para ele, que eu não sei nos Estados Unidos, mas pelo menos aqui no Brasil, é muito difícil do técnico sobreviver apenas de Taekwondo. Então, você criar um modelo de negócio, você criar uma academia é uma coisa muito difícil. E aí, quando ele cria esse programa da Peak Performance, a metodologia dele, ela aborda essa questão do desenvolvimento do negócio, ou estratégias para sobreviver do Taekwondo, para fazer dinheiro com o Taekwondo, ou se a metodologia dele foca apenas em aspectos relacionados ao treinamento esportivo. So, I mean, the answer, to be honest, I mean, I'm a very straightforward, is no. Because I don't believe we're a real big sport yet. Especially when we're competing in America, baseball, basketball, football, soccer, hockey. It's almost impossible to compete against them. Taekwondo is like this and they're like this. Yes. And I also think that there's a little bit of a circle. In America, there is a great opportunity to have a martial arts school and a business where you can make a lot of money with a big number of athletes. And from there, you can take your athletes and you're able to do with what you want. Matter of fact, there's a couple coaches in America. They have big Taekwondo schools, 400, 500, 600 athletes, students, and they take 20 and they have enough money to support them, to train with them, to travel with them. And quite honestly, they do very good, but it's very difficult. We do have a business model in the peak performance. And like I told you, there's other people in my program that have very good schools. They know much better sales than me, marketing than me, retention than me. And what we do is we support each other. If Diego is having a problem at a school, I'm like, call this person. And you guys talk, and then he becomes your mentor. You help each other out. So that's how our program continues to grow, not just with the athletes, but from a business side, so we can live the life that we want to live. So the direct answer is no, I don't have a direct program, but we do have some ways to fundraise, to raise money for your team. We do have some ways to support each other so our businesses, our Taekwondo schools can grow.
And even with the seminars and merchandising, we've over the years, we've come to, I'll say, use the term best practices. Is it perfect? No, but it gives us a little idea where you can add a little extra money and hopefully not lose money. As long as people lose money, as long as we can stay the same or maybe go up. But if you're making a team and you're going down, I would be the first one to tell you stop. No. Take care of your business, take care of your family, and the team will come back later. So I know that's a long answer and it's not correct, but we do. It definitely is an issue and something that we try to work at. And I'll give you one more thing after you explain that, what I do with my peak programs. Ok. Então, ele falou que diretamente ele não tem, a Peak Performance não tem um modelo de negócio específico para oferecer para os alunos. Ele falou de fato que o Taekwondo às vezes é difícil competir com outros esportes coletivos que são muito mais populares e que envolvem muito mais dinheiro do que o Taekwondo. Porém, nos Estados Unidos, você tem uma oportunidade de negócio com abrir academias muito grande. Então, de fato, quando eu fui lá, eu conheci algumas grandes academias, e ele falou que é muito comum você ter academias com 500, 600 alunos, academias grandes, que se consegue fazer bastante dinheiro. E ele falou, eu tenho pessoas na equipe, na Peak Performance, que tem grandes academias que são muito bons nessa parte de negócio, de marketing, e que tem muitas até valores de retenção de aluno melhor do que as deles, e a gente consegue fazer essa troca de conhecimento. Então, vamos supor, você é uma pessoa que está com dificuldade de abrir a sua academia, você tem dificuldade de marketing, porque você não consegue atrair pessoas para sua academia. Pô, eu conheço um cara que ele é muito bom disso, que ele é da equipe e ele vai te ajudar. Então, você consegue ter uma espécie de uma mentoria com as outras pessoas. A vantagem de ser uma equipe grande é que você tem essa troca de conhecimento e essa troca de contatos. E os próprios seminários e camps ajudam também, de uma certa forma financeira, que ele fala, o alto rendimento, ele não pode fazer você perder dinheiro. Ele falou, se o alto rendimento fizer você perder dinheiro, tá errado. Ele falou, sou o primeiro a falar para você parar de fazer com isso. Cuida da sua academia primeiro, cuida da sua parte financeira, que o alto rendimento ele não pode fazer você perder dinheiro. E com essa troca, os camps, com essa troca de contatos que eles têm durante a equipe, ali, com pessoas que já são mais experientes e têm modelos de negócio bem definidos, isso ajuda todo mundo. Então, quem está começando também consegue tentar reproduzir pelo menos um bom modelo de negócio dentro da academia dele. So 2 things that I think are important to mention, like I've created a business model where I profit share with my program people. So for example, I don't want to get into too much, I don't want to give too much of my business model away, but it's a profit share where I have a certain amount of money that that I expect, but also when we go above and beyond, I make sure that you get some of it too, because now we've created a value. If you value what I'm giving you, and you and you know that you can get something in return, then you're more willing to continue to work together. But if you feel like you're giving it away, what value does that have to you? So of course there's a balance, but I definitely do a profit sharing with my programs. How I do that's a little bit intricate, but I don't really want to go into that detail. But it creates an opportunity for each coach to make some extra money for themselves or for the program. Nice. Então, ele falou, eu não quero entrar em detalhes, mostrar o meu modelo de negócio para todo mundo, porém, no modelo de negócio deles, eles têm oportunidades para os técnicos também receberem parte dos lucros. Então, ele fala, pô, se o cara só dá e não recebe nada, isso fica complicado também para o treinador. Então, eles têm dentro da performance oportunidades para os treinadores também receberem parte dos lucros, dependendo do que acontece. Enfim, ele não vai, obviamente, detalhar tanto, mas eles têm essas oportunidades sim. Eu vou perguntar para ele agora, para a gente finalizar aqui, para variar a gente passando o tempo, que dica que ele daria para um treinador que ele tem um estilo de treino, ele tem um relativo sucesso na parte esportiva, ele quer criar a própria metodologia. Que dica que ele daria? Juan, what tip would you give for a coach here in Brazil, for example, that has his own training style, have some competitive results,
but still do not have a methodology. And after seeing you talk, want to develop his own methodology and replicate it. And what tip would you give for this coach? Well, honestly, there's very few people in the world, Diego, that invent something. There's very few people. There's many people that take something and make it better. Yes. I say make the wheel go faster. I would like to believe that there's some things that I did that were very unique, but I think more than that, I've taken other ideas and I just put it into me and made it go faster, made the wheel go faster. So you asked me, I don't think you have to reinvent the methodology. I think you can look around to another team, another sport, see if it kind of fits with your sport and what your philosophy is, and replicate it, like literally replicate it. I mean, I didn't come up with sprinting, but I got as many videos as I could on the start, on the ascent, on the leg drive, on the pullback. And I said, you know what, how can I put that into Taekwondo? And that's all I did, So, and all of a sudden my methodology became better and people wanted to know why we were getting better. And so I think, let's be honest, all Taekwondo masters, all Taekwondo instructors in Brazil and America, they all have their own idea and philosophy of how they were taught. Their methodology starts to shrink when you actually really get down to a deep conversation with them. But even if they can hang on to a little piece of their methodology and use somebody else's in another sport or another discipline of life and bring it in, all of a sudden their methodology grows and it becomes more, the residual effect is better for the athletes they have now and the athletes they'll have in the future. Então, ele falou que a dica que ele daria é, no mundo, poucas pessoas conseguem inventar de fato uma coisa nova. Então, normalmente o que acontece, ele fala que a roda gira mais rápido. Você olha as coisas, copia alguma coisa e melhora aquilo. E foi isso basicamente que ele fez com o metodologia. Ele não inventou do nada. Ele olhou outras coisas, copiou de outros esportes. Então ele gosta de dar o exemplo do atletismo, de sprint, que ele viu várias coisas, tanto de exercício quanto de metodologia, adaptou para o Taekwondo. Então, basicamente, a dica que ele daria para os técnicos é tentar observar outras metodologias, outras filosofias de treino, seja do próprio esporte ou de outros esportes, para tentar melhorar e ajustar para ele. Ele falou, obviamente, poucos técnicos, de fato, no Taekwondo hoje têm uma metodologia própria. Quando você vai conversando com eles, você vê que eles vão falando, meio que descobrindo, mas não tão claro quanto o Juan tem, por exemplo, uma coisa que é reprodutível e tudo mais. Então, a dica é basicamente essa. Observem outras metodologias, tanto do próprio esporte quanto dos outros esportes, olhem a filosofia de trabalho dos outros técnicos e tentem ajustar para vocês. So, on the business side, I think that's a very important thing because, like I said, unfortunately, we're not paid like professional. If I was a professional coach, I might be a millionaire, right? I mean, yes. And some coaches in Brazil the same. But you know what I would say is, America has a lot of faults, but one of the things they do is they're very good in business, especially in the martial art business. And by far, it's not even close compared to the rest of the world. But sometimes I think when people see martial art business in America and they say, we can't replicate that. But I'm going to give you two countries that you would have never thought they followed the American model. And number one is Korea, and number two is Mexico. If you look at Korea nowadays, of course, they still have it in their grade schools and their middle schools, their high schools, colleges, but there are so many Taekwondo dojans over there that have nothing to do with sport. They're just martial arts schools. And matter of fact, they're speaking English. They're learning English and practicing Taekwondo, and they follow the Taekwondo business model here in America. Matter of fact, I know people here, Korean masters, that have 30, 40 schools over there, small schools. But they just have they're just getting these kids out of colleges, putting them in their dojans, and that's it. And Mexico's done the same thing. Mexico is a Taekwondo country, a crazy country. They love the sport. They want to compete. But you're seeing these schools, big numbers, not necessarily focused on the competition side, but a very good business model. And a lot of it has to do with
the business model here in America. So I've often heard in Brazil, oh yeah, but the Brazilian people, they don't think that way. They don't like that. They want to do it this way. They only think that way and like it that way because that's what they've been shown. But if, again, I use the word value, if you went to a community and it's not going to be easy, but you start to build this program that has multiple facets, not just the sports side, because the sports side is for a certain segment of people. The martial arts side is for everybody. Everybody can do it. And unfortunately, as a coach, as an instructor, what do? We get a good athlete, and right away we want to make them a super athlete instead of just letting them be a martial artist. And that's okay too. That's a business decision, right? Yes. That's not an ego. You use the great word, ego. We all want to take that great athlete and show them off to the world. But why? Why not take 10 or 15 kids that just can practice martial arts and build their confidence, build their self-awareness, build them to become more focused in school? That's how you build your business, not by getting the superstar athlete. Very nice this tip. I will translate here. Então, ele falou em relação ao modelo de negócio. Ele falou, se tem uma coisa que os americanos fazem bem, é criar um modelo de negócio, fazer negócio em relação a várias coisas. Ele falou que um dos mercados mais desenvolvidos em relação a academias de artes marciais, a modelos de negócio na parte de artes marciais, é os Estados Unidos. E ele falou, pasmem, sabe 2 países que copiam os modelos de negócio que eles têm nas academias de artes marciais americanas? É o México e a Coreia. Ele falou, várias academias, obviamente na Coreia se tem a questão mais tradicional, de grandes centros e tudo mais, de estarem nas escolas, mas tem várias academias privadas que ele falou, primeiro, às vezes tem gente falando inglês nessas academias privadas e apresentando a arte marcial de uma maneira muito mais genérica e com outros objetivos que não necessariamente essa parte esportiva. E a mesma coisa no México. Ele falou que no México é muito popular o Taekwondo lá, e você tem várias escolas que não necessariamente focam na parte esportiva ou de rendimento, mas apresentam a modalidade de uma maneira muito mais ampla. O Taekwondo esportivo, o alto rendimento, ele é para alguns, mas a arte marcial ela é para todos. E quando você acaba desenvolvendo um modelo de negócios estruturado para receber mais pessoas, e falou, por que você quer trabalhar só um e chegar a um alto nível? Lógico que às vezes é importante, a gente tem esses objetivos, mas tem muito também a ver com ego, alguma coisa muito pessoal. Mas em relação ao modelo de negócio, você pode trabalhar o Taekwondo para todos e ajudar aquela criança a ser uma pessoa mais focada, a melhorar na escola e vários outros benefícios que as artes marciais podem trazer. E nos Estados Unidos, de fato, isso é bem avançado. Você tem academias gigantes de artes marciais que conseguem fazer bastante dinheiro e serem bastante lucrativas. E essa é uma das maneiras de você fazer dinheiro com o Taekwondo lá e que dá para replicar para outros lugares do resto do mundo. I guess the last thing I'll say is, first of all, I really enjoy spending time with you, Diego. I have a personal interest now in the Brazil movement in Taekwondo. But I'll say you can never stop being a learner, be a person of action. And there's a lot of people that talk and they stay in the back, but actually working hard and being a person of action and being a learner, I think that's the biggest thing that's helped me. I mean, I have no problem looking at people going, that's good. I want to do that. I mean, I've been to Brazil and I've seen Coach Diego from the national team and Coach Reginaldo, Coach Clayton, Coach Rodney, Coach Bruno, I mean, all the coaches. And when I tell you I learned little things from them, I really enjoy my time. And so I know we all feel proud of what we do, but I don't think we should be so proud that we can't learn, give credit where credit's due. And that's really how we're going to grow. And like I said, I have a personal interest in Brazil. I mean, I'm under contract with them, but my pride wants to see them be the biggest and best in the world, especially while I'm there. And that's kind of that mindset that I would like to bring to the coaching staff and the Taekwondo community in Brazil. And I know it's going to take time for them to learn me and trust me and respect me, but that's definitely that's my goal. That's my philosophy. And think about it. I'm leading by example. That's the reason why I'm behind. I'm not in front.
I'm not trying to move anybody out of the way. I'm trying to say, you guys are doing a great job. Let me see if I can make the wheel go faster. Let me see if I can give a little push. It's not an ego thing. It's not look at me thing. It's what can we create? What can we do as a nation to be the best? So that's really my philosophy for being, in Brazil and what I want to bring to the community. Nice. I will translate this. Então, basicamente ele falou, para quem não sabe, o Juan ele é consultor externo da seleção brasileira, então ele vem nos campings, acompanha a equipe em várias competições internacionais, ele é um cara que fica meio nos bastidores, ele não aparece, enfim. E ele falou da importância de se continuar aprendendo. Então ele falou que ele veio aqui no Brasil, viu os campings, viu grandes técnicos como os que a gente tem na seleção do Diego, do Reginaldo, do Cleiton, tem alguns da seleção júnior também, Rodney, Bruno, Erickson, enfim, Fábio. Aí, então ele viu essas pessoas, ele aprendeu bastante coisa. Então, uma das dicas que ele dá é de você sempre aprender, não importa o estágio que você esteja, sempre aprenda com os outros e dê o seu devido crédito. Isso é muito importante. E aí ele falou da questão de como ele torce para o Brasil ser a grande potência no Taekwondo, e ele, sendo o cara que está mais ali por trás, nos bastidores, trabalhando mais na parte inicial, basicamente ele é uma pessoa que ele tenta ajudar a roda um pouco mais rápido, vamos dizer assim, mas que ele não aparece, nem tem essa intenção de aparecer. Né? Então essa é a dica que ele deu para nós aqui no Brasil, sempre tentar aprender, não importa o estágio que você está, e ter essa humildade de sempre aprender, não importa com quem. Would you like to say something else? No, thank you very much for having me. I could talk forever. I know you have other people to interview and other people to go, but maybe in the future we get like one small subject, and we talk for 30 minutes strong or something. But the sports and we could talk forever about this and continue on. So I don't want to get boring for everybody, but really I appreciate you having me on. It's a lot of fun. It's very stimulating for me. It's very enjoyable. Well, thank you very much. I would like to thank you again. I always learn a lot from you every time that we talk. We talk a lot about many things, and I had this experience in the last Brazilian Championship that I basically was your translator, and I learned a lot from you. Talking to you all days. And thank you very much. I know you are a very busy person as a businessman, as a coach, and thank you very much for sharing your knowledge with us. All right, thank you. Obrigado. I will just finish the program, ok? Pessoal, então esse foi mais um Taekwondo Talk. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado desse formato internacional, mais um. E eu vou tentar fazer mais disso, de trazer convidados e não só falar da história deles, mas discutir um tópico específico, como, por exemplo, foi hoje sobre criar uma metodologia e replicá-la. Depois deixa nos comentários se você gostou, se achou que foi bom esse sistema de tradução simultânea, de trazer pessoas de fora e discutir temas específicos. Depois esse feedback é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo. Beleza? Abraço e a gente se vê na semana que vem.